עם רפים רפים וכל ליבי לפניך. טוב, הגענו לכמה מילים על פרשת השבוע, ויש לנו אורח מכובד מאוד ונכבד מאוד היום, רבי ג'רמי שר. וג'רמי בא לארץ לשבועיים, הוא חבר קהילה שלנו, אפילו שהוא לא חי רוב השנה בארץ. הוא גם נושא תעודת זהות ישראלית, רק שתדעו, הוא אזרח ישראלי, הוא חבר הקהילה שלנו, ואני ביקשתי ממנו לפני שבוע, לא שנה, לתת דבר תורה היום. וזה ג'רמי שאני נסעתי להסמכה שלו בבוסטון, כל ה-Cradle of Liberty, it's because of him. אני מוסמך ממירה. מה, כן. אני הייתי בבית דין שלו, אבל ההסמכה שלו באה מרב נתן מרגלית. נכון. נכון? זה הרב שלך המסמיך. ואנחנו הצטרפנו לבית דין של שלושה, וזה היה כבוד גדול. וגם נתן הוא ישראלי. נכון. ושמחתי כל כך מאוד לראות אותך בבוסטון וגם עוד כאן פה. זו הייתה חוויה מה זה? בלתי נשכחת בשבילי, בכל החיים. היה מדהים. אז בבקשה ג'רמי. אוקיי, תודה רבה. ואני מצטער על הדפים. באנגלית, אני בעצם מחונך לדבר בלי כלום, בלי דפים, אבל בעברית אני לא הגעתי לשם. לכן, כן, שמחתי מאוד שמירה הזמינה אותי להציג היום דבר תורה בבית המוכני שלי בארץ, פה במשכן אבות דניאל. ואני מאוד שמח לחזור לפה. כשאני קורא את פרשת השבוע, מעשה, אני חושב על מספר דברים. דבר ראשון, עניין המסע. כמעט כל הפרק הראשון של הפרשה הוא בספר במדבר ל"ג. יש כל התחנות שבני ישראל חנו בהם במסע שלהם. בתנ"ך נראה הרבה רשימות ככה, ואולי שהם לא הטקסטים הכי מעניינים בספרות העולם. הרשימה הזאת, למשל, נראה מעניין כמו רשימת תחנות בקו אוטובוס. מה נוכל ללמוד ממנה? התחנה הבאה, מדבר סין, תחנת אלוש. נוודאו שלא השארתם חפצי המשכן. תודה שנסעתם קווי עמוד האש. אבל בעצם לדמיין נסיעה באוטובוס זה לא התחלה כל כך רעה כדי להבין את הטקסט. כולנו יודעים את ההרגשה של להיות תקוע באוטובוס. נניח אולי שיש פקק או אולי הפגנה בדרך. או שיש בדרך מכשף מואבי שבא לקלל אותנו. או שאולי מלך אדום לא נותן לנו לעבור. באוטובוס חם, המזגן מקולקל, תינוקות בוכים. נראה שהנהג לא יודע מה לעשות. בן אדם מוזר הוא בכל מקרה, מסתיר פניו תחת מסווה, ורק חלק מזקנו האפור הארוך מציץ ונראה. דבר שגורם לכמה מהנוסעים לחשוב שאולי הנהג משוגע לגמרי. אולי האוטובוס רק נוסע במעגלים. תחנה הבאה, תוך המדבר, קו עמוד האש לכיוון ארץ ישראל. וזה הדבר השני שאני חושב עליו בפרשתנו. מה זאת ארץ ישראל? בטח לאבותינו במדבר היה מספיק מתסכל להיתקע באוטובוס ככה במדבר סין בלי שירות לקוחות ובלי מזגן. אז תדמיינו כמה זה צריך עוד יותר לתסכל
לא לדעת מה זה היעד. ארץ זו, מהי בעצם? כי ארץ שלנו היא רעיון לגמרי חדש להם, לאבותינו במדבר. איזו ארץ היא? מה גבולותיה? איזה שלטון יהיה בה, מלך או שופטים? כהנים או נביאים? לאבותינו שהיו במדבר כן היה יעד, אבל לא ידעו מה או איפה ידעם. אולי הייתה להם הדאגה של כל נוסע חדש באוטובוס שאני מכיר טוב, איפה תחנתי? האם אכיר גם את התחנה? האם אפספס את ההזדמנות? לחיות ככה במסע דורש אמונה חזקה. אמונה חזקה, אכן אותו הדבר אמר אלוהים לאברהם בהתחלת מסעו. לך לך אל הארץ אשר אראך. סליחה, אשר אראך? אני לא רק צריך לעלות באוטובוס קווי עמוד האש, בלי לדעת את יעדי, אלא גם צריך להמשיך במסע ולחכות עד שאלוהים יגיד לי שהגעתי? יש לי יעד, אבל לא אכיר מה היעד? אילו אוכל לראות אותה? מה אעשה אם מישהו יגיד לי שהיעד הוא אחר ממה שחשבתי? מה אעשה אם יגידו לי שאני טועה, שעליתי בקו הלא נכון, שאני נוסע בכיוון מוטעה? יש להמשיך במסע ויש לבחון את עצמי כדי לוודא, שלא טעיתי, ואני לא יודע איזה מהם דורש יותר אמונה. זה עוזר לחיות בקהילה. לכן, המסע שלנו צריך להיות מסע קהילתי של אמונה. מסע לעתידנו, מסע ליעדנו. נוודאו שלא השארתם כלום פה במחנה, האוטובוס ממשיך. ואתרגם, כן? I'll translate in English very quickly. So, תודה רבה. משהו קיצור, משהו נחמד. So, when I read the Torah portion for this week, Masei has one of the Bible's famous lists. The lists of places where the Israelites camped on their journey through the wilderness. And you see these lists, the begats, among the least commonly studied portions of the Bible. They're perhaps not the most interesting of world literature. This list, for example, is about as interesting as looking at the list of bus stops on the bus line. And, you kind of think, what in the world can we learn from this? But actually, the bus is not a bad example of what our ancestors were going through if we want to understand the text, because we all know the feeling of being stuck in a bus, of, stuck in traffic, or maybe there's a demonstration or something going on, or it could be that the king of Edom doesn't want to let us go through and the bus is stuck, or it could be that a Moabite sorcerer came to curse us, and so we have to deal with that. And so we're kind of stuck in the bus, and it's hot, and the air conditioner isn't working, and babies are crying, and, I think we all know that feeling. And so, you can just imagine what our ancestors were going through there in the desert, that they didn't even know if, maybe the bus driver was weird, because the bus driver was a guy who hid his face in a bizarro veil, and only a little piece of his gray beard stuck out from underneath the veil. And so several of the passengers, periodically would think this guy is completely crazy. Maybe the bus is only going in circles. We don't seem to be getting anywhere. So
so I think we all understand that feeling, and I think that's part of what the Torah is trying to communicate to us. So if that's annoying, being stuck in a bus, imagine how much more annoying it would be to not even know your destination. We're on the way to Eretz Yisrael, the land of Israel, but we don't even know what that is because we've never had such a thing before in our lives. We just came out of Egypt, and we don't even know how to recognize our bus stop. And I know I've been new to the bus, and I think everybody who's been on a bus in a new city has this fear of, will I even recognize my stop when I get off the bus? How do I even know? So that's how I think we can appreciate, it's not a bad analogy, that being on a bus like that takes a lot of faith. And it's faith in ourselves and each other. Because what am I going to do if somebody tells me I'm on the wrong bus? This happens. Maybe I got on the wrong line. Maybe I'm going in the wrong direction. Maybe my stop was 5 stops ago. And people will come up and tell me that kind of thing, even today, And so how do I, if all I have is this vague promise from God that I'm going to the land that God is going to show me, and how do I even know when to get off the bus? How do I know when to recognize my stop? And so, I say it helps to be in community, and it takes a lot of faith. We have to stay on the bus. We have to stay on the journey. And we also have to examine ourselves very closely so that we can know a little bit more about where we're coming from. And maybe, that will help us be more sure of ourselves in the face of this hot bus that doesn't seem to be going anywhere, and in the face of people who may come to say, you're wrong. And I'm not sure which of those two takes more faith, but it takes a lot of faith to be on a journey like that. So, so I say, here we are on this kind of bus together, and our journey has to be a community journey, and it has to be a community journey of faith together that we take to reach what we call in English our promised land. Thank you so much. Really fun. הרווחנו. הרווחנו. אבל I just want to, אני רוצה to make the connection to the fact that today is the second day of Chodesh Av. We started, yesterday was Rosh Chodesh Av, and Tisha B'Av, ninth day of Av, we know what happened. Twice the destruction of the temples, Tisha B'Av. And on Tisha B'Av was the loss of faith, with the story of the it's not the spies, the tourists that went to Israel, to the promised land. And it was also the fact that you were talking so good about faith, losing it, losing it, it happened on the 9th day of Av. They went out of the bus, they said, they put the gun to the driver's head and said, turn and go back to Egypt. Right. That's what they did. No. Right? That's what they did. That's why they were left 40 years in the desert. So the fact that you talked about faith and everything that you've said, it's very, very precise, מאוד חשוב לזכור את זה, to remember it in these days, on these days. How much faith we need in order not to run away from the bus. So that's the right time. A question for Rabbi Jeremy. Ken, Rabbi Jeremy is going to be visiting Rabbi how often? How frequently? Shalom, welcome. Shalom, it's so good to see you. I'm sort of here because I'm not going to be able to come back for another year. After that, I'll try to be back much more. But I'm doing a chaplaincy job. אני אעבוד בבית חולים בסן פרנסיסקו בליווי רוחני. וזה כאילו התמחות מתקדמת, אבל התמחות. ואין לי, they don't give me paid time off very much. You know how to say that. So I don't think I have the leave to come back until I'm done. So we just have to come to San Francisco. You'll have to come to San Francisco, and then I'll certainly be back after that because כי אני מתגעגע.
אנחנו מתגעגעים And אליו. can I ask one more question? Can you speak to us about what the promised land is for you, what it does for you when you're here? Obviously, you dedicated a lot of time to being here. Very good. Okay. community also. באנגלית זה בסדר? Please. כי בעברית אני צריך רק להכין את משהו. הבנתם. Okay, so, you know, the reason I made Aliyah was honestly to be quite honest with you, the Facebook ads from Nefesh B'Nefesh got the better of me. And I just, you know, I came to Israel for a year and I said, I'm not making Aliyah. You know, it's just like I promised my parents I wasn't making Aliyah, I'm not going to make Aliyah. And the Facebook ads got the better of me, and maybe this community too. You know, but as time went on, I realized that I really am home. It's weird. I have never felt as much at home, even a little bit, in any of the many cities I've lived in as I did when I landed here in Tel Aviv. And not in Jerusalem either, by the way, but in Tel Aviv. I just, the assumptions I have about my life make sense here. The culture that I have somehow fits. And I don't have Careful, to. or you convince yourself to stay. I know. Well, I don't have to explain myself. The way I act is normal. Everybody wears sandals. I mean, except for Shimon, who's kind of formal. No. You know, but I just find you can't just ignore that, because that's bigger than me. I could go on, but I really have a sense of fit. There's also a sense of responsibility to the Jewish people, and I'm a rabbi. When I came here, I was a rabbinical student. Now I'm a rabbi. And what we're doing here is there's nothing more important in the world than just living a good, decent life in Tel Aviv, Yafo. Because, you know, some of the forces that are around us are destructive. And they're both creative and destructive forces. And the destructive side of the universe says, you know, your time's up. You've had enough. And it's time to wreck this and create something better. And you see that tension throughout the Tanakh, where God is saying, no, I'm going to wreck this all and create something better. And the other side of God says, no, we're going to give it another chance, we're going to give it more time. And those are the tensions, the Gevulah, the Chesed. And I just think that the more time we spend here in Tel Aviv, Yafo, living a reformed, you know, Yadut Mitkademet, the more we are crediting to the merit of frankly, of the state of Israel, of the Jewish people, and of the world. And the voices are heard upstairs, and they say, we got to see how this pans out. This has potential. So it's important for me to be part of that. Thank you. Thank you for asking. Thank you. Bravo. Wow. May I take this? Sure. לא, אני לא צריך, יש לי במחשב, תודה. Okay.